హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ క్రాఫ్టడోరా. ఇవాళ వీడియోలో జంపింగ్ పేపర్ ఫ్రాగ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. సిజర్స్ అవసరం లేదు, గమ్ అవసరం లేదు, ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు. నేను లెంత్ 20 సెంటీమీటర్స్, బ్రెడ్త్ 10 సెంటీమీటర్స్తో తీసుకున్నాను. అంటే 2:1 రేషియో అనమాట. కింద ఏ విధంగా అయితే ఫోల్డ్ చేశానో ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి.
If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.